Hello friends, welcome to physics class. In this session, we are going to see this. Focal length of the lens is constant or not. A lens is given to you and its focal length is constant or not is asked to you. Or else there is a question in our textbook, or there is a question, there is a possibility to get in the final examination that a boy X said that focal length of the lens is not constant. Focal length of the lens is changed. Then how do you justify the statement, whether it is right or wrong? If it is right, how it is; if it is wrong, how it is. So this type of argument will be discussed in this video, right? So before going to answer to this, let us see the activity with which we can say whether the focal length of the lens is really constant or not. Okay, now the first thing to be noted that focal length of a lens is depended on the material with which it is made. Material with which it is మేడ్. ఒక లెన్స్ని ఏ మెటీరియల్తో తయారు చేస్తున్నామో ఆ మెటీరియల్ని మీద డిపెండ్ అయి ఉండి దాని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ ఉంటుంది, రైట్? ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఏ గ్లాస్ స్లాబ్, ఎ లెన్స్ మేడ్ ఆఫ్ గ్లాస్, the same dimensional lens which is filled with oil, the same dimensional lens which is filled with water. So here different lenses are there where the focal lengths of these lenses also will be different. అదేమే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ఈ లెన్స్ ఏ యొక్క మెటీరియల్ తయారు చేసిందో ఆ మెటీరియల్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ మోర్, దెన్ ద లైట్ రే బెండ్స్ మోర్. If the refractive index is less, the light ray bends less. సో బెండ్ అయిన దాని ప్రకారము దాని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ అనేది ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద లెన్స్ లైక్ దిస్, ఇఫ్ ద లైట్ రేస్ ఆర్ బెండింగ్ మోర్, దెన్ ఫోకల్ లెంత్ is less. If the light rays are bending less, then the focal length will be more. If the light rays are bending still more less, then the focal length will be still more. సో ఫోకల్ లెంత్ అనేది లైట్ రేస్ ఎంత బెండ్ అవుతున్నాయి అన్న దాని మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. లైట్ రేస్ ఎంత డిపెండ్ అవుతున్నాయి అనేది దాని యొక్క మెటీరియల్ని బట్టి ఉంటుంది. సో ఇది ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ టు బి నోటెడ్ దట్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ లెన్స్ ఇస్ డిపెండెడ్ ఆన్ ద మెటీరియల్ విత్ విచ్ ఇట్ ఈస్ మేడ్. ఒక మెటీరియల్ దేంతోనైతే తయారు చేస్తామో ఆ లెన్స్ ని దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్, హియర్ వన్ యాక్టివిటీ ఈస్ గివెన్ టు us in our textbook, which is most important, where the question is asked, how can you say that focal length of the lens is not constant? So here he is asking you to take a glass trough, ఒక గ్లాస్ బీకర్ తీసుకుందాం, right? And we need of a lens. ఇది లెన్స్ అనుకుందాం. ఈ లెన్స్ ని గట్టిగా పట్టుకుని ఉంచడానికి హియర్ విల్ హ్యావ్ ఎ స్టాండ్ లైక్ దిస్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద లెన్స్ హోల్డర్. ఇది లెన్స్ హోల్డర్. ఈ లెన్స్ హోల్డర్ ని మనం ఇక్కడ పట్టుకొని ఉంచుతాం. ఇన్ దిస్ వే విల్ హ్యాండిల్ ఇట్. ఓకేనా? సో ఇమాజిన్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ లెన్స్ ఆఫ్ known focal length. Take the lens of known focal length. known focal length అంటే మనకు తెలిసినటువంటి ఫోకల్ లెంత్. ఇమాజిన్ దీని ఫోకల్ లెంత్ 5 సెంటీమీటర్స్ ఉంది అనుకుందాం. దీని ఫోకల్ లెంత్ ఎంత ఉంది? 5 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. మీన్స్ వాట్, నీకు లెన్స్ ఇచ్చాము, దాన్ని ఫోకల్ లెంత్ 5 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. సో నువ్వు ఒక ఆబ్జెక్ట్ని చూడాలి అనుకుంటే ఎక్కడ వరకు చూడొచ్చు దాన్ని? లెన్స్ ఇస్ గివెన్ టు యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే లెన్స్ అని, స్కేల్ లెన్స్ అనుకుందాం, దీని ఫోకల్ లెంత్ 5 సెంటీమీటర్స్ అనుకుందాం. సో నౌ యూ ప్లేస్డ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ డౌన్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇట్. ఎక్కడ వరకు చూడొచ్చు? యూ కెన్ సీ ఇట్ till its virtual image is appearing to you. Till its
వర్చువల్ ఇమేజ్ ఈజ్ అపియరింగ్ టు యూ. నీకు వర్చువల్ ఇమేజ్ ఎక్కడ వరకు కనబడుతుంది? ఎప్పుడైతే లెన్స్ కి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ లెస్ దెన్ ఫోకల్ లెంత్ అవుతుందో, ఎప్పుడైతే లెన్స్ కి ఆబ్జెక్ట్ కి మధ్య ఫోకల్ లెంత్ అనేది లెస్ దెన్ డిస్టెన్స్ అనేది లెస్ దెన్ ఫోకల్ లెంత్ అవుతుందో అప్పటి వరకు నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ ని చూడగలవు. సి హియర్ ఐల్ గివ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు యూ. This is the lens, right? Here is the object. Okay, now you are seeing from here. ఇక్కడ నుంచి నువ్వు చూస్తున్నావు, రైట్? సో ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్, దీని ఫోకల్ లెంత్ ఇక్కడ ఉంది, ఈ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఇక్కడ నువ్వు చూసినప్పుడు యూ కెన్ సీ అన్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ కనబడుతుంది. లెన్స్ని పైకి అనుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది? లెన్స్ని మూవ్ చేసినప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పొజిషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. చేంజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? మెల్లమెల్లగా ఆబ్జెక్ట్ అనేది ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ వరకు వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ దగ్గరకు వస్తుందో దెన్ యూ కాంట్ సీ ద ఇమేజ్. ఎందుకు? ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు లైట్ రేస్ విల్ బి ప్యారలల్, దెన్ దే నెవర్ కన్వర్జ్ ఆర్ డైవర్జ్, యూ విల్ గెట్ ద ఇమేజ్ ఎట్ ఇన్ఫినైట్. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని లెన్స్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు కనబడుతుంది, అలానే లెన్స్ దగ్గర పెట్టి దాన్ని లిఫ్ట్ చేస్తూ పోయినప్పుడు, లెన్స్ ని దూరం జరుపుతూ పోయినప్పుడు నీకు కొంచెం దూరం వరకు మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ కనబడుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ నాట్ అపియర్. సార్ దానికన్నా ఎక్కువ పెంచితే, దీనికన్నా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ పెరిగినట్లయితే యూ విల్ గెట్ రియల్ ఇమేజెస్. రియల్ ఇమేజెస్ వీ కాంట్ సీ విత్ ద నేకెడ్ ఐ. రియల్ ఇమేజెస్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. సో మనకు ఇమేజ్ కనబడేది మాత్రము ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కనబడుతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఐడియా, దిస్ యాక్టివిటీ వీ ఆర్ డూయింగ్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఎ లెన్స్ ఆఫ్ known focal length. Then what you are doing, you are trying to see a stone. You placed a black color stone. You are trying to see the stone in air with a lens. You are trying to see the stone in air with a lens. Then what you are doing, you are measuring the distance. You are measuring the distance between lens and ఆబ్జెక్ట్. ఈ లెన్స్ కి ఆబ్జెక్ట్ కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ని మెజర్ చేస్తున్నావు. ఎక్కడి వరకు వస్తుంది లెన్స్ ఆబ్జెక్ట్? లెస్ దెన్ 5 సెంటీమీటర్. ఎందుకంటే దీని లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ ఎంత ఉంది? 5 సెంటీమీటర్స్ అన్నాం కదా. 5 సెంటీమీటర్స్ కన్నా కొద్దిగా తక్కువ, అంటే 4.8, 4.9, 4.7 అక్కడ వరకు యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద ఇమేజ్. When the distance become 5 centimeters, then you can't see the image. సో నీకు ఎక్కడ వరకు అయితే ఒక క్లియర్ ఇమేజ్ అనేది కనబడుతుందో అక్కడ వరకు ఆ డిస్టెన్స్ ని మెజర్ చేసుకో. x is the distance in air. X is the distance in air. Now you take a glass trough whose height is around 4 times or 3 times greater than the focal length. దీని focal length 5 centimeters అనుకున్నాం కదా. అప్పుడు ఈ గ్లాస్ ట్రఫ్ యొక్క హైట్ ఓ 20 సెంటీమీటర్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? దెన్ యూ ఫిల్ ఇట్ విత్ వాటర్. దెన్ యూ ఫిల్ దిస్ గ్లాస్ ట్రఫ్ విత్ వాటర్. దీన్ని వాటర్తో ఫిల్అప్ చేసేసాం. ఫిల్అప్ చేసేసి నౌ అగైన్ యూ డూ ద సేమ్ థింగ్. యూ కీప్ ద లెన్స్ హోల్డర్ వెరీ క్లోజర్ టు ద ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరగా పెట్టి మెల్లగా ఈ లెన్స్ హోల్డర్ ని పైకి అనుకుంటూ వెళ్ళండి. ఇట్లా just you move this lens holder in upward direction. So till you get a clear image or till the image disappears. ఎక్కడైతే నీకు ఇమేజ్ డిజపియర్ అవుతుందో అక్కడ వరకు తీసుకెళ్ళి యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ ఇట్. నౌ యూ మెజర్ ద డిస్టెన్స్. ఈ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయండి. దిస్ డిస్టెన్స్ విల్ బి గ్రేటర్ దెన్ 5 సెంటీమీటర్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ x. సో y in water. ఈ డిస్టెన్స్ ఏమనుకుంటాను నేను? ఈ డిస్టెన్స్ ని y అని అంటాను నేను. దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ as y. y is in water. Now you compare x and y. x value and y value compare చేస్తే you feel that y is greater than x.
Y is greater than X. It shows that what? It shows that focal length of the lens increased in water. Focal length of the lens increased in water. Decrease అయితే ఏం కావాలి? ఈ 5 centimeters కన్నా తక్కువ height లో ఉన్నప్పుడే the object must be disappeared. But focal length has increased. That's why after crossing the 5 centimeters also you are able to see the image. So it may be 6 centimeters or 7 or 8 or 9 or 10 or 20, whatever it may be. So the number increases. అంటే focal length పెరిగింది కాబట్టి you are able to see the image in water. So it shows that focal length of the lens is increased in water. So ultimately we can conclude that focal length of the lens is changed with the material surrounding it. Focal length of the lens is changed. Statement రాసేద్దాం. Ultimately we'll find the statement. Generalized statement రాసాం. Focal length of the lens is changed with respect to WRT, with respect to the medium around it. దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి మీడియంను బట్టి ఫోకల్ లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది. ఎయిర్లో ఫోకల్ లెంత్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఇదే లెన్స్ని వాటర్లో పెడితే ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఇదే లెన్స్ని ఆయిల్లో పెడితే ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఇదే లెన్స్ని ఇంకొంచెం డెన్సర్ మీడియం హనీలో పెడితే ఒక రకంగా ఉంటుంది. సో ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది లెన్స్ ఈస్ చేంజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మీడియం సరౌండింగ్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది లెన్స్ ఇస్ డిపెండ్ ఆన్ ద మెటీరియల్ విత్ విచ్ ఇట్ ఈస్ మేడ్. అంటే ఒక లెన్స్ ఇచ్చి దాని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఒకటి ఆ ఫోకల్ లెంత్, ఆ లెన్స్ ఏ మెటీరియల్తో తయారు చేయబడిందో అది. సెకండ్ వన్, ఆ లెన్స్ ఏ మెటీరియల్లో ఉంది, అది ఏ మెటీరియల్తో తయారు చేయబడింది, ఏ మెటీరియల్లో ఉంది. సో ఈ రెండింటి మీద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది లెన్స్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. వెన్ యూ ఆర్ గివెన్ ఏ ఫోకల్ లెంత్, when a lens is given to you, then its focal length is not constant అన్నది ఆన్సర్. That's why the first question we are given here, focal length of the lens is constant or not? Not constant. It is changed with respect to the medium around it. Thank you very much, children. With this small discussion we are concluding this video. Thank you very much.